All right, well, congratulations. How are you feeling? Поздравляю, как себя чувствуешь? Спасибо большое, всем здравствуйте. Общая моральная составляющая просто замечательная, физическая тоже, за исключением руки. Во втором раунде почувствовал, как она хрустнула. Но, как говорит мой один товарищ, говорит, у ребят из Молдовы задней передачи нет, мы только вперед идем, так что пришлось уже по ходу со сломанной рукой 1,5 раунда рубиться. Thank you very much. It's great to be here. I feel great morally. I feel very great about the fight. Physically, I feel okay, just besides my left hand. I felt it in the second round. I felt a crack, and I pretty much knew that it was most likely is broken. But as one of my friends from Moldova says, we do not have a reverse gear in Moldova. We only go forward. So I had to go for another round and a half with most likely a broken hand. So I hear you're going to go to the hospital right after, I'm assuming for the hand. Is that where you're leaving? Ты в госпиталь сейчас едешь, потому что нужно посмотреть на руку, да? Поэтому ты уходишь. Да, я только из-за этого и еду, потому что у меня завтра рано утром вылет, и как бы хотелось знать, что с рукой точно. Так что долго здесь, к сожалению, не задержусь. Yeah, it's really the only reason why I'm headed to the hospital, because I have an early flight tomorrow morning, and it would be nice to know what exactly is happening to the hand before I board the flight. So unfortunately, I won't get to stick around for too long around here. And you also got your black belt. Were you expecting that coming soon, or was that a complete surprise? Can you just talk to me about that? И тебе навязали черный пояс. Ты ожидал, что тебе после этого боя дадут черный пояс, или для тебя это было полностью сюрпризом? Ты знаешь, мой инструктор по грэпплингу Майк Стюарт и мой один из основных спарринг-партнеров тоже по грэпплингу, тоже черный пояс очень высокого уровня, Макс Джеменис, они очень давно говорили, что я заслуживаю этого пояса, но я думал, что это осталось только как разговор, но когда мою руку подняли, Майк завязал мне черный пояс, для меня это было, не знаю, как одна из самых больших побед в моей жизни. You know, my coaches, Mike Stewart and Max Jimenez. Yeah. They're really high-level grapplers. They've always told me in practice that I deserve a black belt. But you know, I didn't really. I thought that it was just basically a talk in a gym or whatever. But when I won and my hand was raised and Mike put a black belt around me, it was, I don't know how to describe it. Maybe one of the biggest victories in my career, in my life. Can you just talk to me a little bit about your performance? Obviously, we know about the hand, but were there any surprises in there? Did that fight go the way you expected it to? Про выступление, про сам бой расскажи свой. Ну, понятное дело, что рука, а кроме этого, какие-то сюрпризы, что-то, чего ты не ожидал в бою, или все прошло именно так, как ты планировал? В принципе, бой абсолютно на все 100% прошел так, как мы с командой планировали. Именно сработал четко на все 100% наш геймплан. Первый раунд был разведывательный. В конце раунда поджать его к сетке, почувствовать его в корпусе. И после этого во втором и в третьем раунде, подвигавшись стойки, под конец раунда я должен был его перевести в партер для того, чтобы на 100% забрать 2 последних раунда. В принципе, что нам удалось сделать, огромное спасибо моей команде, моему тренеру Владу Белинскому, Майку Стюарту, моим друзьям из Балтимора, семье Цугутских, семье Бурковских, которые очень сильно мне помогают и верят в меня. Но и хотелось бы сказать, через неделю у моего отца день рождения, и хочу посвятить ему эту победу. Actually, everything went exactly according to plan, the exact way that we were planning it. The first round was basically just to figure out what's going on, kind of to find out, test the waters. The second round was a lot about the body work and then throwing jabs and making sure that we're doing pressuring him. And then the third round was all about just getting him against the cage, getting him down and finishing the fight that way. And so it kind of went the exact same way. I really would like to say thank you to my entire team, once again to Mike and Max, my coaches, to my family and friends from Baltimore. And you know what? A week from now, it's my father's birthday, and it would be an honor for me to dedicate this victory to him. Thank you so much for being so honest with us. When would you like to get back in there? I know you spoke a little bit about wanting to take a little bit of time, but do you have an opponent or a date or a location that you'd like to fight at next? Спасибо большое за твое откровение. Скажи, как быстро ты хочешь вернуться в октагон? А есть ли у тебя кто-то на примете, с кем ты хотел бы выйти в октагон? Я готов вернуться абсолютно в любое время, когда я получу допуск от докторов,
И, в принципе, мне без разницы, я пришел в эту лигу драться и доказывать, что я достоин быть лучшим. А для того, чтобы это доказать, нужно биться с лучшими. Так что я готов абсолютно к любому вызову. Я здесь, и, как я сказал уже в октагоне, King Kong is back. Yeah, actually, I'd love to get back as soon as possible. As soon as I'm cleared by the doctors, that's what I would love to do. You know, I came to this promotion to fight, to show that I'm one of the best, that I'm able to fight some of the best. And in order to prove that, that's what I have to do. I'm ready for any call out, for any of the fighters that want to get in there with me. That's what I'm here for. So, as I said in the octagon, King Kong is back, guys. And last one from me. You mentioned your wife in the cage. I'm just curious, do you have a present planned for her? И последнее от меня, то, что ты говорил про свою жену в октагоне. Ты какой-нибудь подарок для нее придумал привезти обратно? Да, конечно, но я не буду говорить, что это, потому что это уже не будет сюрпризом. Yes, of course, but I'm not going to say what it is because then it's no longer going to be a surprise. Thank you. When you got that first takedown in the second round there, you stepped into the half guard instead of taking side position. Was that something you wanted? Was the half guard or? После первого твоего тейкдауна во втором раунде ты переступил в half-guard вместо того, чтобы занимать другую позицию. Ты хотел быть в half-guard? Это то, что вы планировали? Это моя самая любимая позиция. It's my favorite position, is half-guard. Just one question for me. At the very end of the fight, you showed a lot of respect to your opponent. You helped him up from the mat, and then it looked like you had a couple words with him. What did you say to Blagoy right after the fight? В конце боя ты показал, что у тебя много респекта для Благова, что ты помог подняться и так далее. И пару слов какие-то друг другу сказали. Ты можешь сказать, что ты сказал? Да, конечно, болгары для людей, которые проживают в Молдове, являются очень близкой нацией. И в моем регионе проживает тоже очень много болгар. Они для меня, можно так сказать, как тоже часть нашей страны. И я всегда с большим уважением к ним относился, но конкретно, что касается Иванова, это человек с именем, это человек с очень хорошим наследием, и для меня было большой честью разделить с ним октагон. Только уважение ему, желаю ему скорейшего восстановления, чтобы он вернулся в строй и радовал дальше своих поклонников красивыми красочными боями. Yeah, absolutely. There's nothing but respect. There's lots of Bulgarians that live in Moldova, so because of that, I basically consider them as part of our country because I'm always very respectful to them and I'm very fond of them as people. And when it comes to directly for Ivanov, I mean, to me, he's a person with a legacy. He's a person with a big name. He's a person that I really respect. So I hope for nothing but a fast recovery for him and all the best to him because I really respect him as a person and as a fighter. Congrats on the win. Tremendous job, especially with what you disclosed. You've had guys like Paulie Malignaggi fight with a broken jaw, Turgati, broken hand. It's not something you can prepare for, but what goes through your mind in between those rounds? And even when you reflected that, like you were able to conquer this, obstacle. Отличный бой, особенно с тем, что ты рассказал, что ты знал, что у тебя, скорее всего, сломана рука. И есть ребята, которые, как Пол Мальнажи, который бился с разбитой челюстью, есть другие, как Артур Агади, который дрался с поломанной рукой. Расскажи, пожалуйста, как у бойца, что происходит в голове, когда ты знаешь между раундами, что, скорее всего, у тебя перелом или какая-то сильная травма, но тебе все равно нужно додавливать до конца, доходить до конца. Какое мышление у тебя, как у бойца? Ты знаешь, у меня на правой руке сделана татуировка, образ Иисуса Христа, и ему было гораздо больнее, но он терпел за каждого из нас. Это всего лишь временная боль, а триумф он вечен. You know, on my right arm, I have a tattoo of Jesus Christ, and his pain was much greater than any of our pain. So he had it worse than all of us. So this is just temporary pain, but the triumph is forever. Absolutely, that triumph for sure will be, that's that in your feather in your cap. And last for me, I think it was back at UFC 278. We saw like a trimmer at 230, maybe right under 240. But now we've seen you move up in weight, even though you're heavy. Is this strategic? Is there why the change in the physical? Мы заметили, что в UFC 278 ты был где-то до 230 паундов, 232 паунда, а сейчас... I was 245 is what you said. А сейчас мы заметили, что ты как бы поднялся достаточно выше. Это стратегия такая, почему поднялся в весе, или просто расскажи, почему?
Нет, после того турнира у меня в жизни произошел очень такой серьезный переломный момент. Он очень сильно меня психологически подорвал, выбил меня из колеи. В принципе, из-за этого я в отвратительной форме подошел к бою против Саши Волкова, но с Божьей помощью и с поддержкой моих родных и близких людей я вернулся в дело, я вернулся в зал. И, в принципе, сегодня я выступал с таким же весом, как и в прошлый раз, но вы сами видели, структурно я совсем изменился. И я ментально укрепился, и я сейчас чувствую, что Господь озарил мою душу таким светом и дал мне такую силу, что я готов абсолютно к любым испытаниям. No, it's not strategy. It's just that after 278, there's some terrible things that happened in my life that kind of took me out of the being disciplined, took me out of training hard, and with the help of my people that are closest to me, with the help of my family, help of my coaches, I was able to kind of get back into it. So I was in terrible shape for the fight against Volkov. I didn't feel like I was in the right place at all, both physically and mentally. But I got back with the help of those closest to me, and to be honest, I'm in the same weight as I was back then in that fight, but as you could see, a way different fighter, even though the weight didn't change from the last fight. And I really feel that I was graced by God, I was touched by God, and I was given strength by God. So with His help and with good training, I'm able to push forward and do better. Excellent. Thank you, sir, and keep up the good work.